loop a programming wani construct ne wanda ake amfani da shi wajen performing operation repeatedly har sai wani condition ya cika, har sai wani condition ya met. For example, for loop yana ɗaukan statement guda uku a wannan parenthesis ɗin. Na farko declaration, na biyu kuma condition, na uku me zai faru ne bayan kowane code ɗin ya running so ɗaya. Condition yana nufin wani condition ne kake son ya cika ya yi met before code ɗin ya daina running. For example, mun ce na farko declaration, bari mu declaring variable let k equals to 0. Na biyu mun ce condition while k less than 10. Muna son k ɗin har sai muna son k ɗin ya zama less than 10. In dai ya zama greater than 10, code ɗin ya daina running. Na uku kuma statement na uku me zai faru ne bayan kowane code ɗin ya running so da mun ce k namu equals to 0 ba, to muna son kowane code ɗin idan code ɗin ya running so ɗaya, value k ɗin ya canju, ya yi incrementing by 1, that is k plus plus. Idan muka ce k minus minus haka, k zai na rage number k din, zai na decrementing, zai na decreasing number k din, decrement. Amma plus plus yana incrementing k plus 1 kenan. Idan muka bude haka bari mu ba da statement console.log ce k kawai muga zai ba mu a browser mu 0123. Ai a farko mun declaring k equals to 0 shine wannan 0, amma da ya running so daya da ya dawo sai incrementing 0 plus 1 equals to 1 kenan. Idan ya dawo zai incrementing then 1 plus 1 equals to 2 kenan. Idan ya kara dawowa 2 plus 1 nan kawai zai ta yi, yana sake dawowa zai incrementing ya bamu, for example bari in ce plus, ce in dan buɗe nan kara plus, ce subscribe, zai bamu subscribe har guda 10. Ai mun ce while k less than 10 bare doka da 10 din ba, zai je tier a 9, amma kuma zai fara da 0 because our initial variable din da muka declaring equals to 0 ne. Idan na ce nan equals to while k less than or equals to, condition na mu zama less than or equals to 10, yanzu zai je har 10 din. From 0, 1, 2, 3 zuwa 10. Idan na canja k din equals to 1 zai ba mu daga 1 zuwa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bari mu ɗauki example a little bit more complex. Bari mu yi amfani da array a wannan example da za mu yi. Bari mu cire wannan. Bari mu yi declaring array let fruit, wani mu ce fruit ne ko kuma names equals to Ibrahim, Musa, Suleiman, ce Yunus, mu ce bari mu bari kwanan kawai. Mun creating array na names, muka creating array na names sai muka zo let k equals to 0, bari mu ce 0 first declaration namu, bari mu ce while k less than, bari mu ce less than names dot length. Muna son condition nan din ya zama yawan abun da yake cikin array namu shine names dot length. Length yana nufin yawan abun da yake cikin array din k plus plus. Idan ya zama
idan ya zama abun da yake cikin number array namu ya zama, idan k din ya zama less than yawan abun da yake cikin array namu, to ya ci gaba da incrementing by 1. Shine abun da yake nufi anan. Idan k din number k din ya zama less than names.length, names.length yana nufin yawan abun da ke cikin array namu. Anan abun da ke cikin array namu guda 4 kenan. To idan names din ya zama less than 4 din, to k din ya ci gaba da incrementing, code din ya ci gaba da running. Amma idan ya zama equals to ma, to kare running, saboda anan ba mu ce less than or equals to ba. Abun da muke nufi anan idan bari mu declaring variable yayi saving na duk wani abu ne yake ba mu, let name equals to, mu ce names, kowanne zai na saving, kowanne names zai na saving anan. Mu ce console.log, mu ce name, bari mu yi saving, clearing terminal, save. I is not defined. Okay, a san for loop nan cika amfani da I din nan. Bari mu kara running. Kaga ya ba mu Ibrahim Musa Suleiman. Kowani idan ya running so daya, idan ya zo nan zai save name din a cikin zai save kowane, kasan zai running yana ɗaukawa guda ɗaya. To zai yana saving nasu kuma anan sai muka yi console.log nasu gaba ɗaya ɗin kenan anan. Muna ragewa, zai cire. Wannan shine for loop. Duk yawan abun da yake cikin for loop din nan immediately zai running ya ɗauko su gaba ɗaya ya baka. Wannan kaman an ce ka yi, wannan an cika amfani da for loop wajen looping na large amount of data, kamar ana son a yi performing wani operation akan data, sai amfani da for loop. Yanzu idan aka baka names dewa, aka ce kai console.log nasu gaba daya, ai kaga kana bin kowanne kana rubutawa console, kana yin haka da gaba ɗayan su, kaga wani aiki ne. Amma idan kai amfani da for loop, immediately zai ɗauke su gaba daya ya baka abun da kake so. Wannan yana daga ciki, shine babban amfanin for loop. For loop ne yana da muhimmanci idan ka gane, musamman cikin nan din shine inda yake ba ma mutum wahala. Ka gane yadda za ka yi manipulating nan. Na farko ka yi initializing variable. Aka initializing variable wanda zai na incrementing, wanda zai na canjuwa. Nan condition naka, condition duk wani condition da kake son yi met before code din ya daina running, anan za ka rubuta. Anan muna son names din k din, value k din ya zama less than abun da yake cikin array namu. Nan condition namu kenan. Nan kuma me zai faru ne bayan kowane code din yayi running so daya. Tunda zai yana running ne ya dauki yayi so daya, so biyu, so har sai value k din ya zama less than condition naka. To zai yana running so daya. To bayan yayi running kowane guda daya din me zai faru ne, shine abun da yake nan. Mun ce anan kuma yayi incrementing value k din by 1, shine plus. Wannan shine for loop. Nan ne ya kawo mu karshen wannan bidiyon. Idan kana da tambaya za ka iya yi a comment. Thank you for watching this video. Please subscribe and see you in the next video. Thanks.